Start by inserting D2 into D1 with the hole on the left side. Insert D3, D4, D5, and D6, making sure the holes line up. Attach D7. Attach D8. Flip the unit over. Insert D9. Insert D10. Attach D11. Insert D12. Insert D13. Set the unit aside. Collect D14, D15, and D16. Flip D14 and insert D15 and D16. Take this and attach to the base. Attach D17 to D15. Attach D18 to D16. Collect D19, D20, D21, D22, D23, and set the unit aside.